Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today I am going to teach you a grammar lesson as because we have already finished simple present, simple past and simple future and present continuous, past continuous and future continuous. So now the time is the perfect tense. So I am gonna teach you today the first part, first tense, perfect tense. It is present perfect tense. So we have to know first what is present perfect tense. So the present perfect is a combination of the present tense and the perfect aspect that is used to express a past habit that has present consequences. It means in Bengali present perfect tense হলো সেই টেন্স যেখানে কিনা একটা পাস্ট একটা ইনসিডেন্টকে যার বোঝানো হচ্ছে যার কিন্তু ফল এখনো present আছে, that is present perfect tense. Okay, we have to know more about that. The present perfect tense describes an action that started in the past but has just been completed. এর মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে সেই টেন্স যেটা কিনা পাস্টে শুরু হয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু সেটা ফিনিশ হয়েছে এখনই বা এই সময়ে। সো দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। দ্য টার্ম প্রেজেন্ট পারফেক্ট সাজেস্ট দ্যাট দ্য অ্যাকশন হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড রিসেন্টলি। ওকে স্টুডেন্টস, কিপ অ্যাটেনশন দেয়ার দ্যাট প্রেজেন্ট পারফেক্টের অ্যাকশনটা কিন্তু বলা হয়েছে রিসেন্টলি কমপ্লিট হয়েছে, রিসেন্টলি কমপ্লিট হয়েছে। সো ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট, দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্টের যে কাজটা এখনই কমপ্লিট হয়েছে, রিসেন্টলি কমপ্লিট হয়েছে। ওকে, নাও উই হ্যাভ টু নো দ্য examples for make it more clearer. So I have walked 4 kilometers already. I have walked 4 kilometers already. It means that আমি already 4 kilometers হেঁটে ফেলেছি। And the meaning also that I am still walking. I am still walking. That meaning also there that I am still walking. Okay, that is present perfect tense. মানে আমি already 4 kilometer হেঁটেছি, এখনো আমি হাঁটছি। Okay, he has lived in New York for many years and he really likes the city. He has lived in New York. সে নিউ ইয়র্কে থাকছে অনেক বছর ধরে এবং সে সত্যি জায়গাটাকে পছন্দ করে। এখানেও সে মানে ঘটনাটা শুরু হয়েছে আগে কিন্তু তার রেজাল্ট এখনো বর্তমান, মানে সে এখনো থাকছে। তাহলে দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রেফার্স টু অ্যান অ্যাকশনস অর স্টেট that either occurred at indefinite time in the past. প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলছে এমন একটা অ্যাকশনকে রেফার করছে যেটা কিনা আমাদের বোঝাচ্ছে যে ইনসিডেন্টটা বা ঘটনাটা আগে শুরু হতে পারে পাস্টে, অর বিগান ইন দ্য পাস্ট মানে পাস্টে শুরু হতে পারে, অ্যান্ড কন্টিনিউড টু দ্য প্রেজেন্ট টাইম, এবং যেটা প্রেজেন্ট টাইমে কন্টিনিউ হচ্ছে। ওকে, he has grown impatient over the last hour. He has grown impatient over the last hour. মানে সে একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠছে লাস্ট মানে এই শেষ সময়ে, শেষ ঘন্টায়। This tense is formed by has or have, then the past participle form of the verb. So the construction of this verb tense is straightforward.
দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট ইজ হ্যাভ অর হ্যাজ। প্রথম যেটা আমাদের দরকারি জিনিস সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ আর হ্যাজ, হ্যাভ আর হ্যাজ। ওকে, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাভ নেবে না হ্যাজ নেবে। দ্য ভার্ব ইজ কনজুগেটেড উইথ, কোন ভার্বের সাথে সাবজেক্ট কনজুগেট করবে সেই সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করবে, ইট উইল টেক হ্যাভ অর ইট উইল টেক হ্যাজ। দ্য সেকেন্ড এলিমেন্ট ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য ভার্ব। সেকেন্ড এলিমেন্ট হচ্ছে past participle form ভার্বের, which is usually formed by adding ed or d to the verb's root, মানে রুট ভার্বের সাথে ডি অথবা ইডি অ্যাড করে পাস্ট পার্টিসিপেলের রূপটা নেবে। ফর এক্সাম্পল ওয়ার্কড, ওয়ার্কড WALKED, ওয়ার্কড। ক্লিনড CLEANED, ক্লিনড। Suppose typed TYPED, typed. Okay, jumped JUMPED, jumped. Loved LAUGHED, loved. Okay, this type of verb present perfect tense take. Although English does not quite a few verbs that have irregular past participles. Okay, কিছু ভার্ব আছে যেটা কিনা ইরেগুলার ভার্ব বলতে পারি, যেমন হচ্ছে গিয়ে ডান, সেড, ডু, ডিড, ডান। ডান হচ্ছে থার্ড ফর্ম, ডান নেবে প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। সেড, সে, সেইড, সেইড, সেইড নেবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। গো, ওয়েন্ট, গান, গান, GONE, গান, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ফর্ম of the verb go. Known, okay, known is the third form. Know, knew, known. So known is the third form of the verb know. Okay, this type of third form verb present perfect takes. So these examples show how to present perfect can describe something that occurred or was the state of things at an unspecified time in the past. তাহলে এইসব এক্সাম্পলগুলো আমাদের দেখাচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে মেনশন করছে, যেটা কিনা ডেসক্রাইব করছে সামথিং, কিছু একটা জিনিস যেটা ঘটেছিল পাস্টে, কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইমে ইন দ্য পাস্টে। ওকে, সো আই হ্যাভ ওয়ার্কড অন দিস পাথ বিফোর, আই হ্যাভ ওয়ার্কড অন দিস পাথ বিফোর, WALKED, ওয়ার্কড। তাই আমরা এই পথ দিয়ে হেঁটেছি আগে। সো দ্যাট ইজ দ্য example of present perfect tense. Okay, so keep in mind that you can't use the present perfect when you are being specific about when the action happens. ওকে, যখন অ্যাকশনটা ঘটছে তখন কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো না। ওকে, suppose I have put away all the laundry. Okay, I have put away all the laundry, that is the correct form of the use of present perfect tense. But if I use like this, I have put away all the laundry at 10 this morning, it is incorrect, it is not present perfect tense. Okay, because আমরা বোঝাতে চাইছি যে আমরা সকালবেলা 10টার সময় আমার সমস্ত লন্ড্রিকে মানে আমার ওয়াশিং যে কাজ, ক্লথ ওয়াশিং কাজটাকে আমরা করেছি, কিন্তু সেটা কখনোই ঠিক নয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এভাবে ইউজ হয় না, আমরা ইউজ করতে পারি দ্যাট সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট, দ্যাট ওয়ান, আই হ্যাভ পুট অ্যাওয়ে অল দ্য লন্ড্রি। তো আই হ্যাভ পুট অ্যাওয়ে মানে আমি লন্ড্রি করেছি, মানে সে করেছি তার রেজাল্ট হয়তো এখনও বর্তমান আছে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা এইভাবে ইউজ করতে পারি। বাট উই কুডন্ট মেনশন দ্য টাইম ইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ইউ ক্যান ইউজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টু টক অ্যাবাউট দ্য ডিউরেশন অফ সামথিং
that started in the past is still happening. আমরা ডিউরেশনটা বলতে পারি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অ্যাকশনের জন্য কোনো কাজের ডিউরেশনটা, কাজের চলা কতক্ষণ ধরে চলছিল বা চলছে বলতে পারি, কিন্তু আমরা সেই ঘটনাটা কিন্তু এখনও ঘটছে, বাট তার রেজাল্টটা এখনও আমরা প্রেজেন্টে পাচ্ছি, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দ্যাট ইজ the use of present perfect tense. Okay, so what else? So what is the uses of present perfect tense? We have to know that one. The present perfect tense, again I am repeating, is a rather important tense in English. Present perfect tense is rather important tense in English, but it gives speakers of some languages of difficult time, কিছু ডিফিকাল্ট টাইমে আমরা কিছু ডিফিকাল্ট ফিলিংস আমরা এক্সপ্রেস করার জন্য আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা ইউজ করতে পারি। এটা আমাদের সেক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে হেল্প করতে পারে। দ্যাট ইজ বিকজ ইট ইউজেস কনসেপ্টস অর আইডিয়াস দ্যাট ডু নট এক্সিস্ট ইন দোজ ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কেন আমরা ইউজ করতে পারি? হয়তো আমরা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে এটাকে অতটা সুন্দরভাবে আমাদের ইনসিডেন্টটাকে এক্সপ্রেস করতে পারবো না। ইনফ্যাক্ট দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইজ ভেরি সিম্পল। আই টোল্ড ইউ বিফোর, the problems come with the use of tense. When we use the tense, that problem comes. But students, don't worry, that is so easy. In addition, there are some differences in using between British and American English, but we can mix up. It's okay when we are speaking in English, but in the time of writing we can differentiate between the British and the American English. Okay, in this lesson we look at the structure and the use of present perfect tenses as well as the use of for and since. Okay, so again present perfect tense is really a very interesting tense. এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং টেন্স and a very useful one. Okay, so try not to translate the present perfect into your language. কখনোই আমরা ট্রাই করব না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে আমাদের নিজেদের মাদার টাং বা আমাদের নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজ। Just try to accept the concept of the tense and learn to think present perfect. Okay, we will soon learn to like the present perfect tense. It's so easy. So how do we make the present perfect tense? What is the structure? Structure is very easy. We have already shown on the board. You can see the first structure will be subject plus have or has plus 3rd, means third form of the verb. We have discussed about the third form of the verb before some time. Then if you want to ask any question, that is called yes no question, you can use the helping verb first, that is have or has, and you can ask anyone questions with that one. That is have slash has plus subject plus V3 obviously, then object and question mark. Okay, so have has help you to ask anyone any question with the help of present perfect tense. Okay, that is yes no question. Have you gone to your school yesterday? তুমি কি তোমার স্কুলে কালকে গিয়েছিলে? That is yes or no answer. Yes, I have gone. And the have has difference you already know. Have এবং has কিভাবে ইউজ করতে পারি। হ্যাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে, সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে, আর হ্যাভ হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে। বাট উই নো দ্যাট আই অলওয়েজ টেক হ্যাভ। আই হ্যাভ, ইউ হ্যাভ, হি হ্যাজ অবভিয়াসলি, শি হ্যাজ, they have. Okay, it has, the bird has, the man has, the cat has, the birds have. Okay, the students have. That is the uses of have or has, you better known. And the third structure is so easy. That one is a negative sentence, that is subject plus have not or has not plus V3. Okay, that is for negative sentence. The auxiliary verb here is have. It is conjugated in the present simple tense with have or has. Okay,
The main verb is in variable in past participle. The main verb take V3 means ed or d. I have already described this one in means before a few minutes ago. For negative sentence we insert not only. For negative sentence আমরা শুধুমাত্র not কে insert করব between the auxiliary verb and the main verb. You can see on the board, okay? Only not আমরা use করতে পারি, okay? For the negative sentence, okay? So and for the question sentence we exchange the subject and the auxiliary verb, okay? So I have seen the bird, you have eaten the cake, she has not been to Rome, we have not played football, have you finished your food, have they done their work? These are some examples of present perfect tense. So we have already discussed that how can present perfect works with the subject and verb. That is I have, that is the contraction with present perfect tense. I have, you can say I have. You have, you can say you have. He has his, she has his, it has its, John has John's, you can tell. The car has the cars, we have, they have. So you have told me that before. You have, that is you have told me that before. John's seen Harry Potter. Actually John has seen Harry Potter. That is the total sentence. In negative sentences we may contract the auxiliary verb and not. You haven't won the contest. You haven't won the contest. See the negative sentence, you have not. Instead of you have not, we can use you haven't won the contest. She hasn't heard from him. She hasn't, has not, we right, we can tell hasn't heard from him, okay? So it has eaten, so it is the present perfect tense. It is eaten, it is also present perfect tense. So what is the uses of the present perfect tense? When, which condition, which situation we can use present perfect tense? কোন সিচুয়েশনে কিরকম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি? টু টক অ্যাবাউট আনফিনিশড অ্যাকশন, যে আমার যদি যে কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। অর হ্যাবিট that started in the past and the result of which we can see or feel even in the present. যে হ্যাবিটটা আমরা আগে শুরু করেছি কিন্তু তার রেজাল্ট এখনো ফিল করছি বা দেখতে পাচ্ছি। সাপোজ আই হ্যাভ ওয়াকড ফর 4 কিলোমিটার অলরেডি, আই টোল্ড ইউ দিস এক্সাম্পলস বিফোর, ওকে? সো দ্যাট ইজ ওয়ান ইউজ অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইউজ অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, to talk about a past action whose time of the occurrence is not known or is not important. এমন একটা ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা, পাস্ট ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি যে ঘটনাটা পাস্টে হয়েছে ঠিকই, ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সে টাইমের ব্যাপারে আমাদের কোনো নলেজ নেই অথবা সে টাইমটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। সো আ কলিশন হ্যাজ অকার্ড আউটসাইড মাই হাউস। সো a bus and a truck have collided against each other. তো এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার বাড়ির বাইরে, যেখানে কিনা একটা বাস এবং একটা ট্রাক একে অপরকে ধাক্কা মেরেছে। তো এখানে টাইমটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না। সো দ্যাট হিয়ার উই ক্যান ইউজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স when we describe the occurrence and here the time is not so much important, okay? So the third use of present perfect tense, to talk about an action that was completed in the very recent past. খুবই হয়তো এক্ষুনি সেই ঘটনাটা, সেই অ্যাকশনটা কমপ্লিট হয়েছে। উই ইউজ জাস্ট, তখন আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারি জাস্ট, অলরেডি, রিসেন্টলি, ইয়েট,
for such instance. Okay, as example, I have just cleaned my room. I have just, see the word just we have taken for the present perfect tense to show the time. And then she okay, the minister has recently announced a new plan for the railways. The minister has recently announced, so this one also a recent action. Okay, and the fourth use of present perfect tense, it is to talk about one's life experience. আমরা যখন আমাদের লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স, কোনো অ্যাকশন, কোনো ইভেন্টকে, কোনো ঘটনাকে ডেসক্রাইব করি, তখনও আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। অ্যাকশনস অর ইভেন্টস দ্যাট হ্যাপেন সামটাইম ডিউরিং আ পারসনস লাইফ where time is not important. For example, I have read the book. She has been to London. এক্ষেত্রে সময়টা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ওকে, দ্যাট ইজ সাম ফিউ ইউজেস অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সো আই এম রিপিটিং अगेन, দ্য অ্যাকশন দ্যাট স্টার্টেড ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড কন্টিনিউড ইন দ্য প্রেজেন্ট, যে ঘটনাটা পাস্টে শুরু হয়েছে এবং প্রেজেন্টে এখনও সেটা কন্টিনিউ হচ্ছে। আই এম গিভিং দ্য এক্সাম্পল अगेन টু explain you more nicely. I have lived in Delhi since 2018. 2018 থেকে আমি দিল্লিতে বাস করছি। ওকে, and next one, actions that were completed in the very recent past. সদ্য অ্যাকশনটা কমপ্লিট হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, I have just finished my homework. আমি জাস্ট ফিনিশ করেছি হোমওয়ার্ক। ওকে, they have just gone out for a walk. তারা এখনই বাইরে বেরিয়েছে একটু হেঁটে আসার জন্য। or past action when the time of the action is not in mentioned, যখন কোনো past actionকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু টাইম মেনশন করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। আই হ্যাভ সিন দ্য ফিল্ম, আমি ফিল্মটা দেখেছি, কিন্তু কখন দেখেছি সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো না, কিন্তু আমরা দেখেছি সেই কথাটা আমি এক্সপ্রেস করার জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স উই ক্যান ইউজ। she has read the novel, সে নভেলটা পড়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। সো উই হ্যাভ টু সি সাম এক্সাম্পলস অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। अगेन, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আই হ্যাভ স্লেপ্ট, ইউ হ্যাভ স্লেপ্ট, হি হ্যাজ স্লেপ্ট, she has slept, it has slept, we have slept, they have slept. That is the examples of affirmative sentence in present perfect tense. Suppose it is negative sentence, how can we use I have not slept, you have not slept, he has not slept, like this. Or it is the interrogative sentence, I am repeating again, have I slept, have you slept, has he slept, has she slept, like this. So that is some uses of present perfect tense. Okay, so now that is all. I think you understand, students, that what is the structure and then the use of present perfect tense. How can you use in negative sentence, how can you use in if affirmative, or suppose in interrogative sentence, how can we use the present perfect tense. So another thing we can think about that, what is then difference between present perfect tense and simple past tense. It looks like similar. Okay, so we have to know, although both the simple past tense, because present perfect and simple past tense are seems like both are simple past tense, and the present perfect tense describe actions. Okay, carefully listen, students. Present perfect tense describe the actions completed in the past. There is one important difference between their functions. While the simple past tense describe an action completed in the past and not connected with the present. তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর সিম্পল পাস্টের মধ্যে ডিফারেন্স কী রইল? দুটোই তো পাস্ট না। সিম্পল পাস্টের ক্ষেত্রে ঘটনাটা কমপ্লিট অলরেডি হয়ে গেছে, কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে সেই ইনসিডেন্টটা বা অ্যাকশনটা এখনও কমপ্লিট হয়নি, বা কমপ্লিট হলেও তার অ্যাকশনটা এখনও প্রেজেন্ট আছে। ওকে, নট কানেক্টেড উইথ দ্য প্রেজেন্ট
সিম্পল পাস্টের ক্ষেত্রে ইনসিডেন্টটা প্রেজেন্টের সাথে কোনো কানেকশন নেই, কিন্তু অপরদিকে প্রেজেন্ট পারফেক্টের ইনসিডেন্টটা কিন্তু প্রেজেন্টের সাথে কানেক্টেড আছে। দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ডিসক্রাইবস অ্যাকশনস দ্যাট অলদো কমপ্লিটেড ইন দ্য পাস্ট হ্যাভ অ্যান এফেক্ট অন দ্য প্রেজেন্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের কিন্তু ঘটনাটা হয়তো পাস্টে হয়ে গেছে, কিন্তু তার এফেক্ট কিন্তু প্রেজেন্টের সাথে এখনও জড়িয়ে আছে। সাপোজ আই রোট মাই এক্সামস ওয়েল, আমি ভালোভাবে আমার পরীক্ষায় লিখেছি। দ্য এক্সামস আর ডান, এক্সাম কিন্তু ফিনিশ হয়ে গেছে, বাট দেয়ার ইজ নো লিঙ্ক হিয়ার উইথ দ্য প্রেজেন্ট। কিন্তু এখানে কিন্তু এক্সামের সাথে কোনো লিঙ্ক নেই প্রেজেন্টের, কিন্তু আমার কিন্তু আই হ্যাভ রিটেন মাই এক্সাম ওয়েল, সো আই অ্যাকসেপ্ট গুড গ্রেডস অ্যান্ড আ প্রমোশন টু দ্য নেক্সট ক্লাস। আমার এক্সামটা খতম হয়ে গেছে, বাট আমি কিন্তু এক্সপেক্ট করছি একটা ভালো মার্কস যা কিনা আমাকে নেক্সট ক্লাসে প্রমোশন দেবে। দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্ট, স্টিল দেয়ার, ইট উইল বি হ্যাপেন। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড present perfect tense. So students, now we have discussed about the for and since used in present perfect tense. We often use present perfect tense with for and since. আমরা এখন for এবং since এর ইউজ দেখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে আমি লিখেছি অলরেডি। We use for to talk about a period of time. আমরা for ইউজ করি একটা পিরিয়ড অফ টাইম বোঝানোর জন্য, যেমন 5 minutes, for 5 minutes, for 2 weeks, for 6 years, ওকে। But since it's different. Since we use since to talk about a point in past time. Suppose since 9 o'clock, since 1st January, since Monday থেকে, since 1st January থেকে, since 9 o'clock থেকে। তাহলে what is the difference between for and since? For বোঝাচ্ছে a period of time আর since বোঝাচ্ছে a point in past time. For example বলতে পারি 20 minutes, for 20 minutes, for 3 days, for 6 months, for 4 years, for 2 centuries, for a long time, okay, forever, etc. আর since এর ক্ষেত্রে বলতে পারি since 8:15 p.m., since Monday, since January, since 1999, since 1800, since I left school, since the beginning of the time, etc. Okay, that is the use of for and since. Now we have to look at some examples of for and since. I have been here for 20 minutes. আমি এখানে রয়েছি 20 minutes ধরে, ওকে। সো for মানে এখানে বলতে পারি ধরে, 20 মিনিট ধরে। I have been here since 9 o'clock. আমি এখানে রয়েছি 9টার থেকে, from, that is called since. I have been here since 9 o'clock. John hasn't called for 6 months. John hasn't called for 6 months, 6 মাস ধরে। John hasn't called since February থেকে, since February. He has worked in New York for a long time, অনেক দিন ধরে। He has worked in New York since he left school. সে নিউ ইয়র্কে কাজ করছে যখন থেকে সে স্কুলে, ওকে, স্কুলে যখন থেকে সে পড়তো, ওকে। So that is the some uses of since since he left school. He has worked in New York since he left school. যখন থেকে সে স্কুল ছেড়েছে তখন থেকেই সে নিউ ইয়র্কে কাজ করতো। সো দ্যাট ইজ দ্য uses of for and since. Students, I think you understand how to use present perfect tense nicely, and if it is helping students, if it is helping so much you, then I hope you will subscribe my channel and hit the like button. It will inspire me so much to make another videos. So in a nutshell, I can tell you the present perfect tense is formed from the present tense of the verb have and the past participle of a verb. As example, okay, they have been married for nearly 50 years. They have been married for nearly 50 years, okay. And there is a structure is there. I have written on the board actually, and I have discussed already. And then how in the uses of present perfect tense also we have already discussed. And you can see, students, that we can use present perfect tense with the WH sentence. What is that? Suppose that where have you been? Where have you been?
Okay, you can use the present perfect tense when with the WH question. Where have you been? Suppose I have just been out to the supermarket. Okay, suppose you can ask like this: have you ever been to San Francisco? Have you ever been to San Francisco? And the answer you can use in present perfect tense again, that is no, but I have been to Los Angeles. Okay, no, but I have been to Los Angeles. All are the examples of present perfect tense. আমরা এই present perfect tense দিয়ে আমরা WH কোশ্চেনও করতে পারি। ওকে, where is Mary? I haven't seen her for weeks. ম্যারি কোথায়? আমি তাকে দেখিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে। So I haven't seen her for weeks. Okay, she has gone to Paris for a week. Okay, she has gone to Paris for a week. Okay, students, that is the uses of present perfect tense. It is a vast syllabus. How much you practice and you listen the videos and you write in sentence some present perfect tense, and when you speak in English you can use present perfect tense so much. And the more you learn, the more you read, the more you listen, the more you learn. So that's all for today. We will meet you soon in the next video, and thank you for watching, and bye bye, tada.